Entonces, para empezar esta conversación o esta presentación, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué serán ustedes en el año? ¿Cómo se dice 2030 en español? Jake, magnífico. 2030. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? En inglés, nosotros, cuando nosotros decimos los años, we would say like 2030 or 2010 or 2020. We just break up the thousands into two tens places. But en español, no. Tienen que decir 2030. Excelente. Jake. Y eso es el contexto, 2030. Dentro más o menos 10 años. ¿Qué serán ustedes? Es mi pregunta, es el futuro. Y hablemos. Entonces, ahora vamos a reaccionar con sus opiniones. ¿Creen que sí o creen que no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? En el año 2030, una estudiante de esta clase, este grupo, ¿será político o política? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Probablemente. No. ¿No? ¿Ninguna persona? ¿Colby? No. Colby. Absolutamente no. Bueno, ok. Está bien. Ahora vamos a hablar de la gramática. Será. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice será? ¿Qué será? Será. Whatever. Will be, which is actually, I'm pretty sure, Italian, which is obviously very similar to Spanish due to Latin roots and being a Romance language. Será. Será means what? Will be. That's all we're doing here. Will be. Will be a politician. O ninguna persona en esa clase, ni yo, será un político. Perdón. Será. So when we look at our conjugation, we know that this means will be, but how do we conjugate it? It's pretty easy. Our stem is actually what? What's our stem of this verb? Ser, which happens to be the infinitive. So to form the future tense with a regular verb, which ser usually is not regular. Last chapter it was sido, but typically it's not, like soy or fui or era. It's usually irregular, but as the future tense, it's regular. Its stem is just ser. You just write the infinitive and then throw on our ending. Será, will be, which is why that song, even though it's old school, is really helpful. You already know how to say that. Será, política. Okay. Veamos otro verbo. Otra predicción. En esta clase, en el año 2030, otro estudiante trabajará en un laboratorio. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí o creen que no? Probablemente. Que no. ¿No? ¿Sí? Sam, trabajarás. Oh, muy bien. Sam, trabajarás en un laboratorio, ¿no? Trabajará. ¿Cómo se dice trabajará en inglés? To work, exactly. Or actually, perdón, not to work. Will work. Our stem is to work, trabajar, but our ending changes it to will work. So with our regular verbs, our ending for someone else, like él, ella, usted, is You write out the entire verb and then put on the end, which is similar to what? Similar to what you learned last chapter. Ha estudiado, no ha comido, ha llegado tarde, or ha relajado, se ha relajado. Is what you learned last chapter, which I'm almost done with the test. I just have to calculate the numbers, the math. I haven't gotten to that yet, sorry. You all on the last test, for the past perfect part, did a pretty good job with your forms. So I feel very confident this chapter that these future tense endings you'll do well on, because it's basically the same thing that you've already learned. We're reciclando las formas. We just put an accent mark. So third person singular is with an accent. En el año 2030,
algunos estudiantes vivirán en Europa. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí, Harry dice sí. Inmediatamente. Sí, mira. Muy bien. ¿Dónde en Europa? Sevilla, otra vez. Qué bueno. I have a job offer for London. Londres. Muy bien. Trabajar en Londres. So, chicos, Sofía y Harry vivirán en Europa, ¿no? No en el año 2030. Este año, ¿en mayo? ¿Junio? ¿Julio? Después de Oh, ¿en qué año se gradúan? 8 años. 8. Es un chiste, estás bromeando. Un año y medio. Año y medio. Hopefully. Sí, espero. En 2020. 2020. Está bien. 2020, en un año. Vivirán, ¿no? Futuro, ¿cómo se dice vivirán? They will live. Exactly. Cierto. Vivirán. So our stem is what? Vivir. And our ending is on. Miren, chicos, otra vez. On. El verbo haber. Han vivido. Yo he vivido en Costa Rica. Or actually, Harry y Sofía han vivido en Europa y vivirán otra vez en Europa, ¿no? They have lived, han vivido, y vivirán, will live. ¿Entienden? Y las conjugaciones son más iguales. 2030, otros se casarán. ¿Creen que sí o creen que no? 10 años. Sí, algunas personas. Pues tengan paciencia. No es una competencia, chicos. Pero sí, probablemente sí, se casarán. So, cuidados, chicos, porque el infinitivo es casarse. But when we conjugate reflexive verbs, casarse, graduarse, which is really applicable to this conversation, reflexive verbs, you still have to place that reflexive pronoun me, te, se, nos, or se in front of our conjugated verb. But then we have our ending on. No? Con tilde, se casarán. You really need that emphasis on the end. Otra predicción. 2030, muchos tendrán un trabajo de negocios. Sí. Sí. Will Fitz. Will Fitz, sí. ¿Crees? Sí, yo también creo que Will Fitz tendrá un trabajo de negocios. Ok, bien entendido. Aunque este verbo, ¿cuál es el infinitivo de tendrán? Tener. Miren, chicos, es irregular. Tener, ¿no? Hay irregulares y tener es un verbo irregular. So our stem is not tener. Our stem is T-E-N-D-R. We still have a regular ending, but our stem is irregular. Okay? Tendrán. Y en el año 2030, yo estaré aquí enseñando español. Sí, 10 años. En el año 2008 llevo 10 años enseñando español y probablemente en 10 años estaré aquí enseñando español. Ok, entonces el verbo es estaré. ¿Cómo se dice estaré? I will be, ¿no? I will be. Estaré. ¿No? ¿Cómo? He estudiado español. He trabajado para College of Charleston por 10 años y estaré aquí enseñando español. Trabajando en College of Charleston. So, estaré es regular. You still have to apply what you know about ser versus estar. Estaré aquí enseñando español. ¿Ok? ¿Entienden? El futuro. So, the future tense is formed by doing what? You first what? Right? Your stem, which just so happens to be what? The entire word, infinitive. And you add on your endings. Y miren, chicos, AR, ER, IR, exactamente iguales. Ninguna diferencia. First time ever.
The very end of your 202, the very end of your requirement, and you finally don't have to learn two separate endings like aroido or abaia. Now you finally get to just put them all on the same. And then what was our third person endings? Because I copied and pasted and didn't fix the error. An, usarán, viverán, comerán. So, miren, just like last chapter, as a. Hemos, habéis, an. Vosotros is a little different, but you don't need to know that for the test. So, exam. So you have these same endings that you already, most of you mastered last chapter, and you can apply them again. I know, es muy bueno. And then the only ones that don't have accent marks are Nosotros. Yeah, you don't need an accent mark. Comeremos en un restaurante latino al fin del semestre. Ok, y para conocer los irregulares, tengo predicciones para ustedes. Vamos, chicos, ¿quién es en clase? Dirá la verdad en corte. ¿Quién es una persona muy honesta en esta clase? Well, página, tú eres muy honesto. Dirá la verdad en la corte? What's it saying? Will what? All of these are saying will. Oh. Will, well, not be, but these are all irregulars, so will what? You said it already, Sophia. Speak honestly. Yeah, speak honestly or tell the truth. We'll tell the truth in corte. Probablemente will, página. You're like muy honesto. You seem like somebody who has a hard time lying. In la corte? Yeah. I have a hard No, I'm gonna go to prison. I'll tell the truth. I don't know. Yeah. He's also really nice. To lie for you in a court of law. No. I'll literally be spitting bullets on no the stand. testigo, no testigo. He's not your first witness. No. No es mi testigo. Your Honor, I plead the fifth. Yeah, there you go. Okay, y ¿quién en la clase les hará a sus clientes felices? So, let's do one página. ¿Cómo se dice les hará a sus clientes felices? To have happy clients. Más o menos. But we know have is tendrá. To make. Muy bien, to make. So, hará is the irregular future tense form of what infinitive? Hacer. Hará. And you don't pronounce the H. Hará. So, clientes felices. Probablemente. Yeah. What do you want to do? Physical therapy. And Aaron, you're doing, right? So, let's put an NA. Dos chicas. Caroline y Aaron. Les harán a sus clientes felices. Muy bien. ¿Quién en la clase podrá trabajar de casa? Work on houses. Well, close. Work from home. Un estudio en su casa pintando. I know, Megan. Podrá trabajar de casa? What's it saying? We know trabajar de casa means work from home. She will. Podrá means what? Like Jake, tú me preguntaste, profesora, ¿puedo ir al baño? When he asked me that, he asked, ¿puedo ir al baño? Can I? So this is saying can or will be able to, just to polish the future tense grammar focus here. Will be able to, podrá trabajar de casa. ¿Quién en la clase pondrá a su familia primera? Probablemente. Muchos. What's it saying? Pondrá a su familia primera. Will put family first. ¿Quién? Aaron. Aaron will página. Muchos. Probablemente. Pondrán. A sus familias primeras. Okay. ¿Quién en la clase querrá ganar más dinero en su trabajo? Or I'll change it to just mucho dinero. Not more, but just a lot. ¿Y cómo se dice ganar? Ganar, sí, probablemente, will fits.
¿Cómo se dice ganar? We know it means to win, but in this context with money, earn. Excelente. So, querrá, our irregular verb, means what? Will what? Will earn. What do you think? Well, To earn. will want to earn more money. You know, you need that drive to make that salary. You can't be satisfied with nothing like me. I'm like, whatever. I buy things off Craigslist and whatever. I'm a DIY kind of girl. But if you will want, querrá ganar mucho dinero. ¿No? Okay, y Harry mencionó, sabe pintar, sabrá tener éxito. Tener éxito es un cognado falso. Careful. Éxito looks like what word in English? Exit. But it's a false cognate. It's actually a vocab phrase, so I threw it in there on purpose. ¿Cómo se dice tener éxito? Tener éxito. Éxito. To be successful. Successful. Success is éxito. It really means to have success. I don't know why the book says to be. Yes. Yeah, muchos. But chicos, sabrá. It's different. Remember when Harry said, like, el pintor es una persona que sabe pintar? When he said sabe pintar, that means to know how to paint. So this isn't saying will be successful. This means will know how to be successful. That's diferente. So, okay, muy optimista. Okay, sabrán tener. Y, mi favorito. ¿Quién en la clase vendrá al trabajo tarde? Caroline oye la palabra tarde y inmediatamente tarde. Caroline, bien asociados. But what does vendrá mean? What's our irregular verb here? Will what? Pretty much come to class or come to work late. But I'm here. I know. And like in algunos trabajos, ni importa. Like algunos trabajos, no todos trabajos son muy estrictos, ¿no? Like profesora, muy importante llegar tarde. Pero otros trabajos no. Vendrá al trabajo tarde, saldrá de trabajo temprano. That's a little different but similar. And I can't think of anyone this applies to in our class. Not coming to work late, but leaving work. Not late, but early. Leaving work early. ¿Quién en la clase saldrá de trabajo temprano? El jefe, muy bien. Like in general, el jefe. That's cierto. You're like, oh wait, he's leaving, and we all have to say, oh, whatever. El jefe. That's an easy one to remember, I think. Okay, y tendrá una carrera en las artes. ¿Quién? Megan, otra vez. We already talked about tendrá, but just to clarify, what's a carrera? That's a hard one to pronounce if you can't roll your R's. Carrera. Art career. Mm-hmm. Carrera can also mean your major, but carrera. Carretera. Mm-hmm. It's very similar. Habrá muchos cambios en sus vidas. What's this saying? So, el presente es hay. Like, todos los estudiantes en esta clase, or actually, ¿cuántos somos? Hay 13 estudiantes en esta clase. Y habrá. What's it saying? Muchos cambios en sus vidas. Lots of changes in your life. There will be. Will be. Habrá. So haber is what forms the past and present, or present and past perfect, you know? But also, when it's not used with a participle, it means there is or there are, or in this case, there will be. There's only one conjugation. There's no other form of habrá. So if you see haber, H-A-B-E-R, on the supersite, this is your answer. Because I can see you being like, I don't understand why I got this wrong. But it's always third person singular.